porque alguém que é muito especializado no King's Move exige do oponente com que ele tenha uma parte técnica muito boa em um monte de coisas para conseguir vencer. And the first time you face an elite King's mover, it's an eye-opening experience. E a primeira vez que você enfrenta alguém que é um atleta de elite no King's Move é uma experiência que te salta aos olhos. But Levon, Vitaly are unbelievable athletes, and I'd love to see it happen. Mas o Levan e o Larratt são ótimos atletas, e ele adoraria ver isso daí acontecer, o Michael Todd lutando lá. Devon, what do you think is the better move? The Crazy George King's move or the Michael Todd King's move? Well, I think that Michael Todd is a super heavyweight champ, perhaps, of the world. So, I mean, when you talk about who's going to win, Michael obviously has a better King's move. However, Crazy George has been King's moving for about 800 years. A pergunta foi quem que é melhor no King's Move, se é o Crazy George ou o Michael Todd. Ele falou que o Michael Todd é um peso pesado, então numa luta entre os dois ele com certeza ganharia. Só que o Crazy George tem feito isso por muito tempo na vida dele, então a técnica dele isso daí é mais refinada. Michael Todd has many moves. He has great moves with his shoulder coming forward, and he has great King's move. Whereas George is basically a master of King's move arm wrestling. I don't think that anybody on the planet King's moves as well as Crazy George, but even Crazy George, he's getting old. He's 70-some years old, and we can't expect him to win forever. 70 what? I think George is over 70 now. I think he might be 71. So, I mean, while I still believe that Crazy George is relevant, I don't know how much longer he can go. Ele falou que o Crazy George tem o melhor King's Move mesmo, só que ele já tem mais de 70 anos e está fazendo isso por muito tempo. E o Michael Todd, além do King's Move, ele tem também muita força no ombro, ele tem outros movimentos no conjunto dele. How old do you have? How old do you have? I'm 44. 44? Yeah. 44 anos Devon tem. Yeah. What about your fingers? What are you doing for training fingers? Fingers, it all ties together. It's all one system. So with my fingers cupping, I cup a lot, so that involves fingers. And also grip training now. Different exercises, but the fingers are under constant strain. All the time you're using your fingers. It's both with the wrist training actually? Yes, it all ties together. And the weakest part of the whole system is out at the fingertips. So when you do cup training, your wrist is going to fail, your fingers are going to fail, hopefully kind of all together. I don't really train in isolation too many things. I try and replicate the movements, the specific movements of arm wrestling as closely as I can. Devon, who is your biggest inspiration? I've had a lot of inspirations in my life. There's plenty of inspiration out there. You just have to look around. I get inspired by things all the time. It's not difficult to find. I was lucky. I was in the military for 20 years. O Bruno perguntou qual que era a maior inspiração dele. Ele falou que ele sempre encontra inspiração em tudo. Muito disso foi porque ele foi membro do Exército do Canadá por mais de 20 anos. I was surrounded every day by amazing, selfless people. Ele estava sempre cercado de pessoas que são maravilhosas. But I feel that there's strength inside of everybody. Mas ele acredita que tem sempre força dentro de todo mundo para inspirar. And it's really just about what do you focus on. E tudo se resume ao que você realmente se foca em fazer.
the time when he was, there was speculation about your fight with Alexei Voivoda. What do you think about it back then and now? Alexei Voivoda, big champ, big champ. There's a few people in the world who you think have touched that mountaintop. Tem muito poucas pessoas, ele falou que o Alex é um grande campeão e tem muito poucas pessoas no mundo que realmente conseguiram alcançar o topo da montanha. And Alexei Voivoda is one of them. E o Alex é uma delas. And really, I would love to arm wrestle Alexei anytime. In the future, it would be fantastic. Ele adoraria lutar contra o cara no futuro, desde sempre. I think up until about 2009 or 10. Oh, wow! Oh my God! I think that Alexei probably could have beaten me. Ele acha que até 2009, 2010 o Alex conseguiria ganhar dele. Probably sometime there might have been a transition somewhere around 2008 to 2013. Oh my God, this girl. Where I think that I may have been able to beat him. E em algum momento nessa transição entre 2008 e 2013, ele acredita que ele já era capaz de vencer. I think that for the most part, Alexei has moved on to greater things, and I think that Alexei is a big leader and moving into a position of leadership in Russia. Ele enxerga que o Alex ele galgou novos caminhos e hoje ele é um grande líder lá trabalhando com o governo da Rússia. But if Alexei wanted to return, I would obviously be honored to face him any way he wanted. Mas se o Voivoda voltar, ele está disposto a enfrentar ele qualquer hora. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se o treino de força dele ele faz na mesma sessão ou ainda no mesmo dia da hipertrofia. About your strength training, do you go on the same day as you do hypertrophy? No. So I split into 2 periods. For approximately a 10-day period, I will do only strength. So my working exercises will all be 3 repetitions. Ele não faz os dois juntos, então por cerca de 10 dias ele foca exclusivamente em força. Every day will get harder and harder and harder. E subindo e fazendo e tentando ser mais forte cada dia. And sometime around the 10-day mark, when I think that if I work out more, it's going to start to not feel good, I switch to hypertrophy. E depois desses 10 dias, quando ele sente que pode não ser mais tão bom o treinamento de força, ele muda para hipertrofia. And then for approximately a 10-day block, I'll do 10 repetitions for every exercise and every set. E depois, pelos próximos 10 dias, ele vai fazendo 10 repetições, aumentando e focando na hipertrofia. And this cycle repeats, and I'll return to the 3s where I left off.